Esta conferencia comenzará a grabarse. Welcome to the Anjana Sutra Academy, Saturday morning regular Srimad Bhagavatam workshop. And today is 2021, March 6th. And we especially want to welcome our prompt guest, Supendra Das, Subhopirada Devidasi, Subhasaka, Krishna Pramodani, Shruti Priya, Parikaraman Das, Mitravinda Devidasi, Manjari, Devidasi, Lalita Gopi Devidasi, Lakshmanagraja, Raman Reti. My goodness, it's changing before our very eyes. Kirtida Devidasi, Lalita Gopi, Karuna Shakti, Jayanta, Krishna, Hema Krishna, Chitra Gopi Mendoza, Chaitanya Charitamrita Das, Bhaktinam Paro, Bhakti Ever, Astasaki Devi Dasi, Anandamaya Das, Abhinandan Das, Ishwari Radha, Hugo Robinson, Abhiram Thakur Das, Maria. There's no Maite. Okay. Lakshmana Garaja, you want to be our chief guest and translator. Lakshmana Garaja. Yes, Gurudev, please sing words. No problem. Are there crocodiles Hare running? Krishna. Are there crocodiles running in the streets in Chosika? No? Then you don't complain about anything. Please repeat. Krishna Kirtana Gana Nartana Poro Premamrita Modade. Lakshman. Vainava. Hare Krishna, Gurudev, yes. Yeah, please repeat. Dira Dira Jana Priyo Priyakaro Nirmatsaro Pujitao. Dira Dira Jana Prijokar, Prijokaro, Nirmatsaru Pujitao. Sri Chaitanya Kripa Bharo Bhuvi Bhuvo Paravahantarako. Chaitanya Kripa Bharo Pipu Bhuvo Bharavantarako. Vande Rupa Sanatano Raghuyagao Shri Jiva Gopalako. Ande Rupa Sanatana Ragujugo Ichiva Gopalako. Sri Gauranga Gunanuvarnana Vidao Shraddha Samriddhi Amrito. Shri Gauranga Gunanuvarnana Vidao Sada Samridhyam Vitao. Papotapanakrentanao tanubritam Govindaganamritai. Papotapa Nigrinatam Tanuvritam Govindagamritam. Anandam Bodhivardhanaika Nipanao Kaivalya Nistarko. Nanda Bodhi Vadanaika Nipukalava Nistaraka.
Vande Arupa Sanatano Raghuyago Sri Jiva Gopalako Nandarupa Sanatana Raghujugo Vichi Bhagopalakao. Hey Radhe Vraja Devi Ke Chalalite Hey Nanda Suno Kutaha Hera Devraya Devike Chalite Ananda Sunokutha. Shri Govardhana Kalpa Pada Patale Kalindi Vanye Kuta Prabhatana Kalpa Pada Patale Kalindivane Kuta. Goshanta Vitni Sarvato Rajapure Kedai Maha Vimalao Roshanta Tariti Sarvato Brajapure Kade Mahavivala. Vande Rupa Sanatana Raghuyago Jaiva Gopalako Ande Rupa Sanatana Ravujugo Vichiva Gopalaka. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Prarada Uvacha Sri Prarada Uvacha. Kumara Acharya Prajna Kamara Acharya Prajna. Dharmam Bhagavataniha Dharmam Bhagavata Iha. Durlabam Manusham Janma Dolabam Manus Jama. Tadapi Adrubam Artadam. Tarapyuratam Artanam. You chant, we listen, we respond. Shri Prahlada Uvacha. Shri Prahrada Uvacha Kamara Acharya Prajna. Kumara Acharya Prajno Dharma Bhagavatam Iha. Dharman Bhagavataniha Tulabham Manusam Dharma. Durlabham Manusham Janma Tarapya Dhruvam Artadam. Taryapya Dhruvamartadam. Other devotees chant, don't be shy. Shri Praharada Uvacha Shri Prarada Uvacha Kaumara Acharet Pragno Kumara Acharya Prajno Dharman Bhagavataniha Dharman Bhagavataniha Durlabam Manusham Janma Durlabam Manusham Janma Tadapi Adruvam Ardhadam. Tarapi Adhruvam Artadam. Hare Krishna. Shri Prahladovacha Shri Prahrado Vacha Kaumara Acharet Prajno Komara Acharya Prajno
Dharman Bhagavataniha Dharman Bhagavatam iha Durlabham Manusham Janma durlabam manusham janma Tatapyadhruvamartadham. adapyapruvam artadam. Ladies, damas estimadas, Shri Prabhupada Uvacha Sri Prabhupada Uvacha Kaumara Achare Prajno Kumara Achara Prajno Dharmam Bhagavatam Iha Dharmam Bhagavatam iha Durlabam Manusam Jangma durlabam manusham janma Tadapi Adurabam Artadam. tadapi adrubam artadam. Sri Prabhupada Sri Prabhupada Uvacha Kaumara Charit Prajno Kumara Achara Prajno Dharman Bhagavataniha Dharman Bhagavatam iha Durlabham Manusham Janma durlabam manusham janma Tadapyadhruvamarthadam. tadapi adruvam artadam. Sri Prabhupada Sri Prabhupada Uvacha Kaumara Charit Prajno Kumaram Achara Prajno Dharman Bhagavatamiha Dharmam Bhagavatam iha Durlabham Manusham Janma durlabam manusham janma Tadapyadhruvamarthadam. tadyapudam artadam. Sri Prabhupada Uvacha Parad said, Kumara, in the tender age of youth, juventude, Acharet, tiene que practicar, prajna, uno quien es inteligente, dharman, deberes prescritos, bhagavatan, cuáles son servicio devocional al Señor Supremo, hija, in this life, durlabam, muy no común obtenido, manusham, ser humano, janma, nacimiento, tat, esa, api, aun, adrubam, impermanente, temporario, artadam, full of meaning. Okay, total minus. Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. Lakshman, can you translate that? Prahlad Maharaj dijo, uno que es suficientemente inteligente debería usar su vida su forma humana de vida, el cuerpo humano, desde el mismo principio de su vida. En otras palabras, de la tierna edad de la infancia, para practicar las actividades de servicio devocional, renunciando a todas otras ocupaciones. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. El cuerpo humano es muy difícil de alcanzar y a pesar de que es temporal como otros cuerpos, es muy significativo debido a que en la forma humana de vida uno puede realizar servicio devocional. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. Incluso un poquito de servicio devocional sincero puede darle a uno la perfección total. So Prahlad is saying a lot just in one verse. Así que en un solo verso, Prahlad está diciendo mucho. Yeah, we should serve Krishna.
debemos de servir a Krishna. It's possible in a human body. Es posible en este cuerpo humano. Yeah. And even a little bit can give complete perfection. Incluso un poquito nomás puede darnos la perfección completa. Yeah. So he continues. Así que él continúa. Yataha hi purushasyeha Vishnu pado pasharpanam Yadesa sarva bhutanam priyam atmeshvara suhrit. And we will go to advanced view, dual language view, Espanol. Okay. Oh yeah. Rama 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 Rama. This human form of life affords one a chance to return home, back to Godhead. Therefore, every living entity, especially in human form, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu. Translation. You can read it? Yes, la forma de vida humana trae consigo la oportunidad de regresar al hogar de vuelta a Dios. Por lo tanto, todas las entidades vivientes, en especial las que se encuentran en la forma humana de vida, deben ocuparse en el servicio devocional a los pies del loto del Señor Vishnu. This devotional service is unnatural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved master of the soul and the well-wisher of all living entities. Este servicio devocional es natural, pues el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, es el ser más querido, el Señor del alma y el bien queriente de todos los seres vivos. Yeah. And then he warns us about the dangers of sense gratification. Y después nos advierte acerca de los peligros de la gratificación sensorial. He says every human being has a maximum duration of life of 100 years. Dice que el hombre lo máximo que puede aspirar son 100 años. Yeah. But for one who cannot control his senses, half of those years are completely lost at night. Pero aquellos que no, pero que no pueden controlar los sentidos pierden por completo la mitad de esos años, pues cubierto por la ignorancia pasa 12 horas durmiendo cada noche. Yeah, De ese modo solamente vive 50 años. Because he sleeps. Porque se queda dormido. Therefore, such a person has a lifetime of only 50 years. Por lo tanto, esa persona solamente tiene una vida de 50 años. Yeah. In the tender age of childhood, when everyone is bewildered, one passes 10 years. Los primeros 10 años de la vida se van en la confusión de la edad infantil. Of course, 5 of those are engaged in sleep. Por supuesto, 5 de los cuales uno está ocupado durmiendo. Similarly, in boyhood, engaged in sporting and playing, one passes another 10 years. Otros 10 años se van en los juegos y diversiones de la adolescencia. Similarly, in old age, one is invalid, unable to perform even material activities. One passes another 20 years wastefully. Del mismo modo, en la vejez, cuando somos inválidos, incapacitados para las actividades materiales, perdemos inútilmente a otros 20 años. One whose mind and senses are uncontrolled becomes increasingly attached to family life because of insatiable lusty desires and very strong illusion. In such a madman's life, the remaining years are also wasted because even during those years, he cannot engage himself in devotional service. Aquel que no puede dominar su mente y sus sentidos se apega cada vez más a la vida familiar debido a unos insaciables deseos de disfrute y a una profunda ilusión. Su vida es como la de un loco y de ese modo desperdicia también el resto de sus años, pues ni siquiera entonces puede ocuparse en servicio devocional. Okay. And he gives details of that problem. Y después da detalles sobre ese problema. Yeah. Then he says, Y después dice, therefore, my dear young friends, born of demons, please act in such a way that the Supreme Lord, who is beyond the conception of material knowledge,
will be satisfied, giving up your demoniac nature, and act without enmity or duality, showing mercy to all living entities by enlightening them in devotional service, and thus becoming their well-wisher. Así pues, mis queridos y jóvenes amigos nacidos de demonios, actúen por favor de manera que el Señor Supremo, que está por encima de las concepciones del conocimiento material, se sienta satisfecho, abandonen su naturaleza demoníaca y actúen libres de odio y dualidad. Muéstrense misericordiosos con todas las entidades vivientes, iluminándolas en el servicio devocional, y sean de ese modo sus bienquerentes. So here's Prahlad Maharaj's advice about how to live our life. Entonces acá es el consejo de Prahlad Maharaj de cómo debemos de vivir nuestra vida. Yeah. And if we're fortunate to get such instruction at an early age, it can be very, very beneficial. Y si tenemos la fortuna de recibir esa instrucción a muy temprana edad, es una gran bendición, una gran fortuna. Can you see our picture? Sí, podemos ver al gatito. Yes. Okay. Yes. He's being instructed by his spiritual master. Al gatito lo está instruyendo su maestro espiritual. Don't eat fish. No comas pescado. Slideshow is use automatic timings. Cancel that. Okay. Yes. So we're working on this little project, you know. Así que hemos estado trabajando en este pequeño proyecto. Well, actually, we're doing a little work on a very big project. Bueno, en realidad estamos haciendo un poquito de trabajo para un proyecto muy grande. Yeah, we're trying to make a movie that will be more successful than Gone with the Wind. Vamos a hacer una película que sea más exitosa que lo que el viento se llevó. Ben-Hur Ben-Hur, or Harry Potter. de mejor que Harry Potter. Yeah. So maybe we can try and do something, you know. Entonces, quizás intentemos hacer algo. Yeah. So we've already been discussing this for maybe 3 weeks now. Hemos estado hablando sobre este tema ya como hace 3 semanas. And we explained in the beginning. Explicamos desde el principio. Yeah, the idea is that we understand everybody is a devotee. La primera idea es que tenemos que entender que todos son devotos. Yeah, Sita is hidden in everyone's heart. Sita está escondida en todos los corazones. Yeah, and Lord Nityananda goes out to those who are very fallen. Yeah. Y Nityananda sale a buscar a todos aquellos que son caídos. So we're trying to develop that ability also. Y también nosotros estamos tratando de desarrollar esa habilidad. And 2 people who we kind of have maybe as an example of our audience. Y ahora tenemos 2 personas que son un ejemplo de la audiencia. One is Phil Oakes. Uno es Phil Oakes. Yeah, a very popular, influential singer, poet. Un poeta y cantante muy influyente. Another one is T.S. Eliot. Otro es T.S. Eliot. And then we give examples of their work. Yeah. Hemos dado ejemplos de su trabajo. Yeah. Okay. Christian cannons have fired out my days. Yeah. Cañones cristianos nos han disparado en nuestra vida. And of course, this is our tradition. Yeah. Y por supuesto, esta es nuestra tradición. Yeah, Lord Chaitanya preached to Prakashananda Saraswati. He preached to Sarvabhauma Bhattacharya. Vemos entonces, en nuestra tradición ha sido Chaitanya, que predica a Prabhupada Sarasvati, a Prakashananda Sarasvati. Yeah, okay. Yeah. Sarvabhauma Bhattacharya. Yeah. Okay. So then we're trying to have some interfaith dialogue. Después estamos tratando de tener algún diálogo interfe. Yeah. Talk with people from other religions. Hablar con personas de otras religiones. Who have convincing faith in the existence of God. Que tienen una fe convencida de la existencia de Dios.
Yeah, here we could put the light of the Bhagavat verse. Yeah. Acá podemos poner un verso de la luz del Bhagavatam. Yeah, where Prabhupada talks about this very nicely. De Prabhupada habla de esto muy bonito. So in this perspective, we're telling our own history in this activity. Así que de esta perspectiva estamos contando nuestra propia vida en estas actividades. Yeah, so people can understand how to communicate with us from their side. De manera que las personas puedan entender cómo pueden comunicarse desde mi lugar. Professor H. Robinson, Hanumatpresaka Swami, A Journey in Religious Life. Pues acá del profesor H. Robinson, Hanumatpresaka Swami, un viaje en la vida religiosa. Yeah. So we gave our little biography from 1948 to 2004. Entonces hemos hecho acá una pequeña biografía del año 1948 al 2024. Yeah, no, yeah, 1948 hasta 2024. Yeah. And we talked about our infancy. Y hablamos acerca de nuestra infancia. Yeah, how we had some strong impression on the existence of God. Tuvimos algunas fuertes impresiones de la existencia de Dios. Yeah. And then how we had and then when we were on our own as college students. Después, la cosa que hicimos como estudiantes universitarios. Yeah, when we were when our parents had abandoned us. Cuando nuestros padres nos abandonaron. Yeah, and expected us to start taking care of ourselves. Entonces nos permitieron que nosotros tomemos cargo de nosotros mismos. Then we talked about our experiences in college, in the university. Hablamos de nuestra experiencia en la universidad. How it was a very, very, very interesting time. Y ahí fue un momento muy interesante. In the 1960s. En los 60. And there was so much contact with other cultures. Mucho contacto con otras culturas. Yeah, so Krishna sent Srila Prabhupada during this time. Entonces Krishna, Prabhupada nos dio el libro de Krishna en esa oportunidad. No, yeah. Krishna sent Prabhupada during these interesting times. Yeah. Krishna envió a Prabhupada esos tiempos muy tan interesantes. Yeah, okay. And then right in the middle of this, we got this book, Krishna. Y en medio de esta situación, obtuvimos el libro de Krishna. And it was a mystical experience. Yeah. Que fue una experiencia mística. With complete intellectual satisfaction. Con completa satisfacción intelectual. Yeah. So we had different experiences. Yeah. Así que tuvimos diferentes experiencias. Yeah, we actually had a mystical experience of visitation from Lord Jesus Christ. Y tuvimos esta experiencia mística de una visita del Señor Jesucristo. Yeah, okay. And then we moved into the temple in Berkeley. Yeah. Y después nos mudamos al templo de Berkeley. This is a very nice picture. You know. Acá tenemos una hermosa foto. Yeah, Srila Prabhupada came there in 1975. Prabhupada llegó en el año 1975. I'm not in this picture. Yo no estoy en esta foto. I was at the bank. Yeah. Yo estaba en el barco. Yeah, Tamal Krishna Maharaj is there, other people. Ahí está Tamal Krishna Maharaj y otra gente. And here's Sri Radha Gokulananda. Y acá tenemos a Sri Radha Gokulananda. So it was a very, very intense experience. Yeah. Así que fue una experiencia muy intensa. Yeah, we had different experiences in our Episcopal life in the Episcopal Church. Tuvimos muchas experiencias en nuestra vida episcopal, en la iglesia episcopaliana. Yeah. No, episcopal, no recuerdo bien cómo se dice, iglesia episcopal. Yeah. But participating in ISKCON as a monk was very intense. Yeah. Participar en ISKCON como monje fue muy intenso. Yeah. And then we also had the association of Jayananda.
También tuvimos la sucesión de Yayananda, who was very, very sufficient connection with Srila Prabhupada. y fue una conexión bastante suficiente con Prabhupada. Okay. Your microphone is moving. Yes, sorry. Okay. Okay. But one experience was very significant. Una experiencia fue muy significativa. Yeah, and that was conclusions while cooking. Llegó a conclusiones mientras cocinaba. Yeah, okay, yeah. So Srila Prabhupada was there in Berkeley in 1975. Entonces, Prabhupada estaba en Berkeley en 1975. Yeah, and he was giving the morning lecture. Él está dando la clase del domingo a la mañana. Yeah, and I still had some questions, some doubts. Y aún tengo algunas preguntas, algunas dudas Yeah, about Christianity and Krishna consciousness. acerca de la cristiandad, de la conciencia de Krishna. Yeah, by becoming a devotee, was I deviating, from Christianity? El hecho de convertirme en devoto me está desviando de la fe cristiana. Yeah. So I was in the kitchen cooking Krishna's breakfast. Así que estaba en la cocina cocinando el desayuno de Krishna. Yeah, the deity offering. La ofrenda de la deidad. And I was listening to Prabhupada lecturing in the temple room. Y estaba escuchando la conferencia de Prabhupada en el salón del templo. Yeah, 100, maybe 200 devotees there, 100 o 200 devotos, más o menos ahí. And then Prabhupada was talking about Titikshava Karunika. De Prabhupada está hablando de Diksha Karunya. Yeah, about how devotees are very merciful. Y como los devotos son muy misericordiosos. Yeah, because Guru Das, one devotee, was taking sannyas. Porque Guru Das, un devoto, estaba tomando sannyasi. Yeah, becoming full-time. Yeah, it was renouncing everything, becoming a lifelong monk. Entonces había renunciado y había tomado el ser el monje para toda la vida. And Prabhupada says we do this because we're trying to be merciful to other people. Prabhupada dice que nosotros hacemos esto para ser misericordioso con todo el mundo. And then Prabhupada said, Lord Jesus Christ, Después Prabhupada dijo el Señor Jesucristo. He showed the same example. Él mostró el mismo ejemplo. Yeah, but Prabhupada said even while they were crucifying him, O sea, incluso cuando lo estaban crucificando, he was asking God to forgive them. Yeah. le estaba pidiendo a Dios que los perdonara. He did such good preaching work. Yeah. Él hizo una labor de prédica muy buena. Yeah, so I heard that from Srila Prabhupada's lips. Entonces yo escuché esto de los labios de Srila Prabhupada. Yeah, through the transparent via media of the public address system. Yeah. Entonces, por el medio de una conferencia pública. Okay, transparente. Yeah. Transparente. Yeah. And so I could hear Prabhupada's feeling, his voice, Entonces podía escuchar el sentimiento de Prabhupada en su voz. And so there was so much respect, so much intelligence. Había mucho respeto, mucha inteligencia. I had investigated Prabhupada. Yo empecé a investigar a Prabhupada. Yeah, I had investigated him through his followers. Investigué a sus seguidores. Yeah, his books. Yeah. Sus libros. Applying his instructions. Apliqué sus instrucciones. So I realized he was very intelligent, Así que me di cuenta que él es muy inteligente. Yeah, so when he appreciated the austerities and the service of Lord Jesus Christ. Yeah. Así que cuando él aceptó las austeridades, el servicio del Señor Jesucristo, he was doing it with all sincerity and with full knowledge. Él lo estaba haciendo con toda sinceridad y con completo conocimiento. Yeah, I never come in contact with any Christian who had more realization than Srila Prabhupada. Nunca encontré a ningún cristiano que hubiera tenido tanta realización como Srila Prabhupada. So that was also another very significant point for me in my interfaith dialogue.
Entonces, ese también ha sido un punto muy significativo en mi diálogo interfe. because I realized even if I wanted to become a Christian, Porque me di cuenta que incluso si quisiera convertirme en cristiano, yeah, following A.C. Bhaktivedanta Swami was maybe the best way to do it. entonces seguir hacia Bhaktivedanta Swami quizás era la mejor manera de hacerlo. Yeah, there was no deficiency. No habían deficiencias. And if there was some devotee who was more advanced than Srila Prabhupada, Y si hubiera un devoto más avanzado que Srila Prabhupada, he would be the first person to admit it. sería él, Prabhupada sería la primera persona en admitirlo. So it was very, very significant realization in my interfaith dialogue. Así que fue una experiencia muy significativa en mi diálogo interfe. So if anybody has any comments on this, please make a little note and then we can discuss them later. Me quería hacer a un tipo de comentario para anotarlo y discutirlo más adelante. Okay. So then the next event was with Bhakti Swarup Damodar Swami. Entonces mi siguiente evento fue con Bhaktiswarup Damodar Swami. Prabhupada established the Bhaktivedanta Institute. Prabhupada estableció el Instituto Bhaktivedanta For establishing a bridge between Krishna consciousness and science. para establecer un puente entre la conciencia de Krishna y la ciencia. The predominating philosophy now is science. La filosofía más prominente de esta era es la ciencia. So in the center of the picture here, of course, is Bhakti Swarup Damodar Maharaj. Acá en el centro, por supuesto, está Bhaktiswarup Damodar Maharaj, dressed up as Dr. T.D. Singh. vestido como el señor T.D. Singh. Of course, there's so much to discuss about the Bhaktivedanta Institute. Entonces, hay mucho que discutir también del Bhaktivedanta Instituto Bhaktivedanta. On the right, we have a description of the First and Second World Congresses for the Synthesis of Science and Religion. Lo que tenemos entonces en los títulos a la derecha, primera y segunda conferencia mundial sobre la síntesis de ciencia y religión. As I remember, this was Bombay 1984 and Kolkata 1996. Como lo recuerdo, se dio lugar en Bombay en 1984 y en Kolkata en 1996. So we're working very vigorously in these projects. Así que trabajamos muy vigorosamente en estos proyectos. And this gave us a chance to come in contact with very, very significant people in religion and science. Esto nos dio la oportunidad de entrar en contacto con gente muy importante en la ciencia y en la religión. And Bhagavat Dharma. En Bhagavatam Dharma. So we've got Dalai Lama, George Wald, Charles Towns. These were all Nobel laureates. Estas personas que he mencionado son premios Nobel. And then Houston Smith, Harvey Cox. Okay. Houston Smith is a very famous person. Houston Smith es una persona muy famosa. He wrote a book called The Religions of Man. Escribió un libro que se llamaba Las religiones de los hombres. And it was used as a textbook in many, many, many universities. Y se usa como libro de textos en muchas universidades. Okay. So again, each of these things, make your notes and we can talk about them later. Entonces podemos tomar notas y después discutirlas más adelante. But this was another big opportunity for engaging this dialogue between Krishna consciousness and religion. Entonces esta es una gran manera también de participar en un diálogo entre religión. Un diálogo de la religión y la ciencia. No, religión y conciencia de Krishna. I'm falling asleep, sorry. Yes, okay. Okay. Entonces, Then also with Bhakti Swarup Damodar Maharaj. También con Bhaktiswarup Damodar Maharaj. We did a cultural program. Hicimos programas culturales. This was called Ranganiketan, Manipuri Cultural Arts Troupe.
Entonces sea la trupe cultural y artística Ranganiketana, Manipur. And here's a map of India. Este es el mapa de la India, And you can see Manipur here. y puede ver a Manipur ahí. It's in the foothills of the Himalaya mountains. Está en la falda de las montañas Himalaya, de los montes Himalaya. And it had a very, very well preserved religious and cultural tradition. Y tiene una cultura y una religión muy bien preservada. So in this way and through other experiences, De esta manera y a través de estas experiencias, we were able to develop a very authentic knowledge of Indian religious tradition. pudimos desarrollar un buen entendimiento de las experiencias religiosas de la India, Especially our own tradition, especialmente nuestra propia tradición, the Vaishnavism of Sri Krishna Chaitanya. el Vaishnavismo de Sri Krishna Chaitanya. And so Manipur tradition is so profound. Así que la tradición Manipur es muy profunda. We are Gaudiya Vaishnavas. Nosotros somos de Gaudiya Vaishnava. Gaudiya is the traditional name for the Bengal area. Gaudiya es el nombre tradicional para Bengala. And then I think it was the 17th century, Creo que en el siglo XVII, one disciple of Narottam Das Thakur, un discípulo de Narottam Das Thakur, maybe earlier, quizás antes de esto, he went there, and then through his preaching, así que él fue allá para hacer su prédica. the king and his followers, they accepted this Bengali Vaishnavism. Entonces este rey y sus seguidores aceptaron esta corriente Vaishnava. Vaishnavism in Gaudiya, Okay. of Lord Chaitanya. Del Señor Chaitanya. And already they had so many wonderful traditions. Ya de por sí tenían tradiciones muy maravillosas. One of these was the story of Kamba and Toibi, Una de estas es la historia de Kamba y Toibe, which is a very, very beautiful conjugal story of spiritual development. es una historia muy bonita, una relación conyugal y desarrollo espiritual. So it's a very, very wonderful place for appreciating this tradition. Es un lugar muy maravilloso para apreciar toda esta cultura. Through very sophisticated dance, music, De una danza y música muy sofisticada, and also very, very wonderful cooking. y también una maravillosa cocina For Krishna. para Krishna. Singing, Cantar, dancing, bailar and feasting, y banquetearse. all in good religious fellowship. Todo es una relación amistosa religiosa. Okay. So then, finally, Y finalmente, we were able to start NEOS, North American Institute for Oriental and Classical Studies. podemos ser capaces de fundar NIOS, Instituto Norteamericano de Estudios Orientales y Clásicos. Along with Dr. Ravi P. Singh. Junto con el autor Ravi P. Singh. And so he's a very close friend of ours for many years. Hemos sido amigos cercanos por muchos años. And of course, he comes from also a very rich tradition of Indian religion. Por supuesto, él también viene una tradición muy rica religiosa de la India. Then on the other side, we also have had the association of Professor Dr. Samaresh Bandyopadhyay. Y también tenemos al otro lado una asociación muy buena con el profesor Dr. Samaresh Bandyopadhyay. And it's been a great honor to also have his friendship and association. También para nosotros es un honor tener su asociación y amistad. His knowledge and experience in Indian culture and history is fathomless. Su
su experiencia en la historia y la Yeah. cultura de India es Fabuloso. fabulosa. Creo que yes. Yeah, he's a great lamp of ancient Indian wisdom. Él es una gran lámpara de la sabiduría de la India antigua. Yeah, he was head of the Department of Ancient Indian History and Culture at Kolkata University. Él fue jefe de departamento de la historia y cultura antigua de la India en la Universidad de Kolkata. And many other awards and prizes. Y ganó muchos premios y reconocimientos. Yeah. So with them, with NEOS, Así con él, con ellos, yeah, we did many nice programs to very prominent institutions throughout the world. hemos hecho muy buenas presentaciones por todo el mundo. Yeah, for different instituciones muy prominentes. Yeah. National Museum of India, Museo Nacional de India, National Library of Peru, la Biblioteca Nacional de Perú, Calcutta University, la Universidad de Calcuta, yeah, with participation of people such as the governor of West Bengal, y con la participación de personas tan prominentes como el gobernador de Bengala Occidental, San Marcos University in Peru, la Universidad de San Marcos en Perú, which is the oldest university in the Western world. es la universidad más antigua del mundo occidental. Yeah, so many wonderful programs we've done with NEOS, yeah, Hemos hecho maravillosos programas con ellos, which have involved this cultural and religious perspective. y que hemos desarrollado esta visión cultural y religiosa. Also programs in the United States, you know, En programas en Estados Unidos, Rabbi Rami Shapiro, Professor Ronald Messier, Indian Council on Cultural Relations, Jan Mabbitt in Australia. Here's a nice picture of Juan Dejo. esta es una buena foto de Juan Dejo. It had very nice also dialogue with him. Tenemos también un bonito diálogo con él. Yeah, and he is one of the prominent leaders of the Jesuit community in Peru. Él es un líder prominente en la comunidad jesuita del Perú. So we're very much hoping he can be involved in this with this project of making this movie. Y nosotros también decíamos que él esté involucrado en esta película, en estos proyectos. And Professor Ravi Gupta Y el profesor Ravi Gupta from the University of Oxford, de la Universidad de Oxford, who has very nice shoes, que tiene unos muy bonitos zapatos, like all people from Oxford. como toda la gente de Oxford. Yeah. And maybe Francis Clooney. Yeah. Y quizás también Francis Clooney, Yeah, from Harvard. Yeah. de Harvard. And also we have here Dr. Professor Kalyan Kumar Chakravarti. Acá tenemos al profesor Kalyan Kumar Chakravarti, yes. Yeah, who we've been very fortunate to have his association. Que hemos sido muy afortunados de tener su asociación. He's an example of the different resources there from India, you know. Él también es un buen ejemplo de diferentes recursos que tiene India. And also in Spain, you know. También en España. Yeah. So, and especially very prominent, yeah, especialmente muy prominente, has been the work we've been trying to develop with the Jungian community, el trabajo que ha estado desarrollando en la comunidad junguiana, which is very important in this area of interfaith dialogue. que es muy importante en esta área del diálogo interfe. Yeah, because we feel Carl Jung was approaching religion from a very high level. Vemos que Carl Jung estaba aproximándose a la región de un nivel muy alto. Yeah. And so the approach we've been taking Y la aproximación nuestra has been science, psyche, and spirituality. The encounter of Professor C.G. Jung and the mysticism of the Bhagavata. Okay, entonces, la ciencia, la psique y la espiritualidad, el encuentro del profesor C.G. Jung
y el misticismo del Bhagavad. So we hope very much we can be involved with the Philemon Foundation. Queremos nosotros también involucrarnos en la Fundación Filemón, Yeah, in our project of making this movie. nuestro proyecto de hacer esta película. Yeah, it's one of the foremost representatives of Carl Jung's culture in the modern world. Es uno de los más prominentes representantes de la comunidad junguiana en el mundo. Es uno de los most Es prominentes. uno. Yeah. And then also Fundación Vocación Humana También la Fundación Vocación Humana with Bernardo Nantes. con Bernardo Nantes Yeah, in Buenos Aires. en Buenos Aires. So this is one of our very, prominent projects we want to work on. Este es uno de los proyectos prominentes, más prominentes que queremos desarrollar. Yeah, and so, that we see many different possibilities in this area of interfaith dialogue. Vemos muchas posibilidades en esta área del diálogo interfe. We can compare the sermons on the Song of Solomon by Saint Bernard of Clairvaux. También podemos nosotros apreciar los sermones del Cantar de los Cantares, hechos por el San Bernardo de Clairvaux. Yeah, with Rupa Goswami and his Bhakti Rasamrita Sindhu. Con el Swami. Yeah, con Rupa Goswami, su Bhakti Rasamrita Sindhu. So we can talk at these very, very inspirational levels. Entonces podemos hablar de estas cosas en un nivel muy inspiracional. But then we can also talk at a very practical, social, and political level. Pero también podemos hablar de una manera muy práctica desde el punto de vista político y social. Yeah, with the tremendous resources we have to offer from Varna Ashram Dharma. Y pues tenemos muchos recursos para también verlo desde el Varna Ashram Dharma. Yeah, and then and one very, very nice topic, for example, Y un bonito tema también would be es monasticism in tradition and modernity. ¿cómo sería esto? No me acuerdo, ¿cómo sería? Help. Monasticismo en tradición y modernidad. Can you see it? Yes, I can see, but I don't remember yes, but I don't remember the word in Spanish for monasticismo, no sé. Okay. Tradición, más bien sería la tradición monástica, pues no, monasticismo. No sé si existe esa palabra, monasticismo en la tradición y la modernidad. Woof woof. Okay. Okay. And this would be a very, very wonderful discussion between the Jesuit institution. Sería un muy buen diálogo entre la institución jesuita and our sannyas ashram, brahmacharya ashram in ISKCON. Y nuestro sannyas ashram y brahmacharya ashram en ISKCON. We've been trying to encourage Yadananda Swami to take this up. Estamos animando, ayudando a Swami para que también tome este reto. Yeah, and then finally, sacred music, sacred drama. Y finalmente música sacra, drama sacro o teatro sacro. These things can be presented very, very practically for common people. Esto puede presentarse de manera muy práctica para la gente común. So we're inviting everybody to please join us on this project. Así que pedimos a todos que por favor se unan a este proyecto. Yeah, Diary of a Traveling Creature. El diario de la criatura viajera. The ultimate trip. El último viaje o el viaje máximo. As we travel all over the cosmos. Sí, mientras viajamos por todo el cosmos. Visiting great personalities. Visitando grandes personalidades. On the great ship Hanuman. Este gran barco con Hanuman. You can actually rent this boat if you want to. Y tú también puedes
entrar a este barco si quieres. It's so beautiful, you know. Muy hermoso. Look on the internet for the yacht Hanuman. Busca en internet Yacht Hanuman. It's one of the fastest sailing boats in the world. Yeah. Es uno de los botes de vela, uno de los yates más veloces del mundo. Yeah. So we could sail from San Francisco to Guayaquil, Así que podemos navegar de San Francisco a Guayaquil, Guayaquil to Lima, de Guayaquil a Lima, Lima to Valparaiso. de Lima a Valparaíso. Yeah. And only $20,000 a month. Like that. Solamente 20,000 soles por mes. Yeah. So besides interfaith dialogue, Entonces, aparte del diálogo interfe, we have maybe three more topics we can discuss. Yeah. también tenemos quizás 3 temas más para discutir. Yeah. Science and the Vedas, La ciencia y los Vedas, world classical literature, literatura clásica mundial, such as Hamlet and Arjuna, así como Hamlet y Arjuna, and Don Quixote y Verbias. Don Quijote y Veravías. And then finally the Bhaktivedanta library. Finalmente, la Biblioteca Bhaktivedanta. So these are the themes that we can maybe discuss in the future if people desire. Quizás estos son temas que podemos discutir con las personas según su deseo. Yeah. And so please join us at www.jayarama.us. Sí, por favor, únase a www.jayarama.us. So, any questions, comments, complaints, donations? Por favor, unas preguntas, comentarios, donaciones O quejas. o quejas. Quejas. Yes, Maharaj. Hola. Hello, sir. Please accept my humble obeisance. All glory to Sri Prabhupada. Chaitanya Charitamrita ki jai. Chaitanya Charitamrita das ki jai. Honor Das, and another Honor Das. I'm still in training. We I enjoyed your dissertation, your class, and all the above. It's the aspects of the scientific realms that you're sharing are very advanced levels, but it's also the personal relationship that you interact with. I think it's so important that we have that, because some people don't have the same mental agility or concepts, but they can appreciate some of this. And it's really also the individuals that are involved, and as human beings, and then also the knowledge is just so vast that it's overwhelming. It's nice we can get this in a platform that could mutually be shared. I think that's a good basis, I think, for your film. Yeah, my microphone was closed there. No background noise. Yeah. Yes. Srila Prabhupada's recommendation was, Lakshman. La recomendación de Srila Prabhupada fue that we can talk about these things academically and culturally. que podemos hablar de estas cosas de forma académica, academicamente y culturalmente. culturalmente. Yeah. But that should lead us to developing a personal relationship with people. Pero eso también nos tiene que llevar a desarrollar una relación con las personas. Devotees of ISKCON. Devotos de ISKCON. And especially that they can meet Srila Prabhupada. Especialmente para que conozcan a Srila Prabhupada. And then have their personal relationship with him. De manera que tengan una relación personal con él. Yeah. So your comments are much appreciated. Así que se aprecia muchísimo su comentario. Yes. Gracias, Maharaj. Gracias. Grazie. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hari Krishna Java Guru Dos. How is Rosarani and her house? Rani is very happy, expecting for her sister. Oh, okay. And I have a suggestion for the movie. Okay. We expect many suggestions from you.
I think that a good idea would be that the movie is divided in 3 parts or more chapters. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, because nowadays it's very famous, the thing of TV series, those series. So you can cover one topic profoundly, so that way the people could choose, oh, I like this topic about young and Easter tradition. So I watch and invite all my friends to watch this chapter. And then, of course, we have a trailer, 10 minutes or something, to introduce everything, but you can have different chapters divided for theme or topic. This is my just suggestion. Yeah, it's very nice. I've been noticing that there was one very, very good, well developed drama, I think historical novel type thing. Essa sugerência de Jagaguru es que estamos presentando, organizando en diferentes partes distintas, como poder presentar como un miniseries, En ese es bueno, por ejemplo, a veces tiene todo es como 10 horas, pero es para 5 noches de 2 horas cada uno, or hora y media, So maybe again, developing it in 5 parts with an hour and a half for each one or something like that. But yes, it's very, very nice to see how it develops and what the interest is and break it into different parts. But yeah, I agree very much. Entonces, Maharaj ha explicado la sugerencia de Guru, y sí, sería muy bueno que se divida en diferentes capítulos con diferentes temas. Yeah. And in the chat, hay algo en el chat aquí. Lakshman, puede leer el chat? Yes, it's a very, very nice question. But there's a comment, I can read the comment. Kirtia de Vidacia Hare Krishna, todo gracias a Srila Prabhupada. Creo que las realizaciones de Srila Prabhupada acerca de Jesús hicieron más fácil la transición de muchos devotos del cristianismo a la práctica de conciencia de Cristo. En mi caso, antes de ser devota de Cristo, sentía aprecio por el Señor Jesús, pero gracias a Srila Prabhupada aumentó y me hizo valorar la práctica espiritual de todas las religiones. Yeah. Y acá, okay. She's commenting that she thinks that it will be, yes, very, very good understanding Srila Prabhupada's appreciation for Jesus Christ for many Christian people to come to Krishna consciousness. So we agree also. Okay, there's a question by Manasi Ganga, David Darcy. But I already present No. We agree also. And translate that. Okay, también estamos de acuerdo con el tema anterior que de Madre Cristina. Yeah, and so what we presented here is just like a little introduction. Lo que hemos presentado acá es solamente una pequeña introducción. Yeah, and then we're seeing what with different people, what kind of topics they bring up, what questions they have. Entonces tenemos que ver con diferentes tipos de personas, qué tema les interesa, qué llevan a la discusión. Yeah, so we're traveling. Así que estamos viajando. And we can meet many people when we're traveling. Yeah. Conocemos a mucha gente viajando. Jagat Guru, Manasi Ganga. And they can present their comments, questions. Yeah. Pueden presentar comentarios, preguntas. Yeah, because they're very, very nice. For example, in Australia, Prabhupada had very, very nice interaction with one Cistercian monastery. Entonces, por ejemplo, Prabhupada también tuvo unos buenos intercambios con unos monjes, ¿no? Con unos monjes. Cistercianos? You say Cistercianos? Yeah. Cistercios. Okay. So the Manasi Ganga then writes. Okay, Okay. Primera pregunta. Más allá de la prédica, ¿cuál es el propósito de estas convenciones con otros líderes religiosos, quienes a su vez están fijos en sus filosofías o líneas religiosas? Corrección. So what was the point of these conventions with all these religious leaders who are really fixed in their own philosophy and religion? So in the preaching aspect, so what's the point?
So there are different levels of people in religious life. Hay diferentes niveles de personas en la vida religiosa, Even in human life. incluso en la vida humana. Yeah. And then the nectar of instruction, of course, is a summary of everything. Y el néctar de instrucción, por supuesto, es el resumen de todo. Yeah, in text number 10, it talks about this. Yeah. En el texto 10 se habla de esto. Karma biha parito hare. And it talks about karmis. Esto de los karmis también. Yeah, those karmis and the gyanis. Los karmis, los yanis. Yeah. And then it talks about religious people. Después habla de la gente religiosa. And some of those are kanista adhikaris, some majjhima adhikaris, some uttama adhikaris. Yeah. Unos son kanista adhikaris, otros madhyama adhikaris y otros uttama adhikaris. Yeah. And so with the kanista adhikaris, we if they want to make progress, Si un kanista adhikari quiere hacer progreso, and they're willing to accept the authority of scripture, y si están dispuestos a aceptar la autoridad de las escrituras and previous acharyas, en los acharyas previos, then we should accept the austerity. y debemos de aceptar la austeridad Yeah, to communicate to them. para comunicarnos con ellos. What is this world? ¿Qué es este mundo? Yeah, and how God is present here. Y como Dios está presente aquí. Yeah, and with the Majjhima adhikaris, they can appreciate. Y con los madhyama adhikaris nosotros podemos apreciar. Yeah, and that we're all worshiping the same God. Que todos estamos adorando al mismo Dios. Yeah, and we have many things to help to enlighten each other in terms of our own traditions. Y tenemos hay muchos elementos para iluminarnos entre nosotros en nuestras diferentes tradiciones. One Catholic monk told us. Un monje católico nos dijo. I think the Catholic Church has a lot to learn about theology from the Hare Krishnas. Creo que la religión cristiana tiene mucho que aprender de la teología de los Hare Krishna. But I think the Hare Krishnas have a lot to learn about administration from the Catholic Church. Pero también creemos que los Hare Krishna tienen mucho para aprender en cuanto a la administración de la Iglesia Católica. Okay, Shruti Priya. Cuando yo me estaba haciendo devota, se hablaba mucho de la postura de Srila Prabhupada con respecto a Jesús y sentía culpa. Iba al templo de ISKCON y por la tarde a misa, hasta que vi una carta que le contestó Srila Prabhupada a mi Guru Maharaj Bhaktibhushan Swami, y vi que hasta los gurus cuando empezaron tenían esta pregunta con respecto a Jesús. Deberíamos difundir más los textos donde Srila Prabhupada habla de cristianismo a Jesús. So she was feeling very guilty when she started becoming a devotee. So she would go to the mass at the church after she visited the temple. It's very good, very nice. You know? And it's like Sarvabhauma Bhattacharya. Again, he was being converted from being a follower of Shankaracharya to Lord Chaitanya. So it's just very important that these letters and communications, because she saw one that Bhakti Bhushan Maharaj got from Srila Prabhupada, be distributed. You know? And yes, it's a very good project. So her suggestion, Sugerencia, yeah, it can also be included in the movie. Yeah. También puede ser incluida en la película. Yeah, and along with the movie, of course, we want to generate so many other media. Yeah. Y juntamente con la película podemos desarrollar otros medios. We're already developing this PowerPoint show. Yeah. Y ya estamos desarrollando este show de PowerPoint. Yeah, but we can also publish so many nice books and so on. Pero también podemos publicar buenos libros. Well, can I say something, Gurudev? Yes, I will No, translate. es que lo que pasa es que como Sutipilla y muchos de nosotros, sobre todo los que tuvimos una vida católica buena, no estoy hablando de católico de nombre, yo también presenté esas dudas y como sabía de Biblia, hasta yo enseñé la Biblia en la universidad cuando era joven, la parte que más me inquietaba respecto a este conflicto era que Cristo dice
que yo soy el único camino hacia el Padre. Nadie va al Padre sino a través mío. ¿Ok? Pero después, meditando, y no lo leí en ningún libro, comprendí que Jesucristo estaba diciendo, nadie puede ir al Padre a través mío. Estaba utilizando él su figura de mediador. O sea, en otras palabras, entre Dios y los hombres hay un mediador. Entonces, Cristo está hablando como mediador, como guru. Así como nosotros decimos que nadie puede ir a Krishna sino a través del guru. Okay. So Me gustó Lakshman is esa making the conclusión. point that one big difference that many times Christians are emphasizing this statement in the Bible where Jesus Christ says, I am the way, the truth, and the life, and no man comes unto the Father except through me. And he's understanding that Christ is talking in the sense of being the mediator. Yeah, and that doesn't necessarily exclusively mean he's the only mediator, but there has to be a mediator. Okay, so we have other questions and comments by Srinivas and Pyari Mohan and Anandamaya and other people. Yeah. Tenemos también preguntas, comentarios por otras personas. But I think we're going to go ahead now and go directly to Goloka. Y ya tenemos muchos comentarios acá, pero creo que vamos a ir directo a Goloka. Yeah, and we can continue discussing this on Monday night, Tuesday morning, Wednesday morning. Entonces, esto podemos ir comentando estos temas de repente el martes, el miércoles en la mañana. Y el lunes por la noche, yeah. Lunes por la noche. And also individually, you know. O también individualmente. Okay, so thank you all very much. We need your help, you know. Muchísimas gracias a todos. Necesitamos su ayuda. Yeah, the yacht Hanuman. Yeah? El yate Hanuman. Yeah, requires a crew of at least 12 people. Necesita una tripulación de por lo menos 12 personas. Yeah. Okay. So now we're going to go to Srimad Upendra Das. Vamos con Srimad Upendra Das ahora. Yes. Hare Krishna Maharaj, please accept my Mulmuni first to Prabhupada Maharaj. You can hear me, Maharaj? Yes. How was the presentation? Everything was clear? Yes, Maharaj, very clear, Maharaj. Okay. Thank you, Maharaj. You have to be on Very board nice the project. ship. You have to be on board the ship. Yes, Maharaj. We're trying to build a bridge between Setu Bandhu and Lanka. If I don't, Maharaj, then my life is doomed, Maharaj. Yes, you can throw big rocks into the ocean. Help build a bridge for Ram. So today we are reading from chapter 71. Lord travels to Indraprastha. Okay. 1 second. Yes, sorry, Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 71. And the text number 30, Maharaj. The Lord travels to Indraprastha. And what's the text number? Text number 30, Maharaj. Text number 13. No, 30, Maharaj. 130, Maharaj. 30. Back that up again. 30. Okay. Control. Plus. Okay, you chant. Evam Sudarbi Parasata Punya Sloka Sikamani Samistu Mano Bhagavan Viveshalankam Tam Purnam. Thus, surrounded by his well-wishing relatives and praised on all sides. Así rodeado por sus bien querentes familiares y así se praised, adulado. Glorificado. Glorificado, Señor Krishna, la olla de la corona, bien merece su fama, entrado en la ciudad bien adorado. Adornado. Yeah. Lord Krishna. Yeah, go ahead. Lord Krishna, the crest jewel of the justly renowned, entered the decorated city. Okay, I translated that more or less. Lakshman. Okay. So, the way this chapter pastime starts, that Krishna wanted to give a credit to Uddhava for solving the difficult situation. Como este capítulo está comenzando, Krishna quiere ofrecer a Uddhava crédito para resolver un conflicto muy fuerte.
Krishna pretended that he's confused about accepting the invitation of, he's confused about the situation of accepting the invitation of Rajya sacrifice or killing a Jarasadna at the same time. Krishna es presentando su mismo como en confusión, en el ¿cómo se dice? Conflicto entre aceptar la invitación de Maharaj Yudhisthira para participar en el sacrificio Rajasuya o matar a Jarasandha para liberar todos los reyes encarcelados por él. Está confundido. ¿Qué hacer? The Jarasandha was holding the kings as the prisoners. Jarasandha tenía todos estos reyes como prisioneros. Uddhava said that only Bhima can kill the Jarasandha. Uddhava dijo, solamente Bhima puede matar a Jarasandha. And he's more powerful when he's supported by his army. Y es más poderoso cuando está apoyado con su ejército. Bhima should disguise as a Brahman and beg a charity from Jarasandha. Bhima puede ser disfrazado como un brahmana y de ese modo puede pedir limosna de Jarasandha. He should beg a fight for 1-to-1. Tiene que pedir para una lucha, mano a mano, hombre a hombre. Uddhava said that Krishna himself will be the cause of death of Jarasandha and Bhima will be the instrument. Okay. Krishna dijo que, Uddhava dice que Krishna va a ser la causa y Bhima va a ser el instrumento, la muerte de Jarasandha. The sages informed the wives of the imprisoned king that Krishna will arrange the killing of Jarasandha. Los grandes sabios están aconsejando a los reyes encarcelados que Krishna va a venir para salvar ellos. When the child will cry for their father's mother will tell their child that Krishna will save your father. Cuando los muchachos de esos reyes están orando para sus papás, sus mamás están comentando, no te preocupes, Krishna va a salvar su papá. In the past, Krishna has killed the enemy of Gajendra, Mother Sita, and enemy of his parents. En el pasado, Krishna matar al enemigo de Ram, de Sita, de Gajendra. And who was the third? Enemy of his parents, Maharaj, Vasudeva Devaki Maharaj. An enemy of Hristara? Who's Hristara? No, his parents, Maharaj. Parents, Krishna's parents, Maharaj. Oh, yes, sí, también Kansa, el amigo de sus padres. Yeah. Sridhar Swami explains that a lot of benefits can be achieved from the death of Jarasandha. Yeah. Sridhar Swami está explicando que va a ser muchos beneficios de la muerte de Jarasandha. After Jarasandha is killed, it will be easy to kill Shishupal. Después de la muerte de Jarasandha va a ser muy fácil para matar a Shishupal. Sridhar Swami further states that the death of Jarasandha will be due to as a result of his wickedness. Sridhar Swami también está comentando que la muerte de Jarasandha va a ser de su naturaleza malvado. So Krishna took a permission from his superior and left with his wives and entourage for the Indraprastha. Y Krishna está aceptando permisión de los mayores y saliendo con sus esposas y todos a Hastinapur. Krishna explained to Pandavas his plan to kill Jarasandha and then to perform a Rajya sacrifice. Krishna está explicando su plan a los Pandavas, primero matar a Jarasandha y entonces realizar el sacrificio Rajasuya. When the Narad Muni heard the Krishna's decisions to kill Jarasandha, he placed Krishna in his heart. Cuando Narad Muni está oyendo que Krishna está aceptando la tarea de matar a Jarasandha, es Narad Muni poniendo Krishna en su corazón. Narad Muni departed through the sky and. How you say departed, Lakshman? Left, Maharaj. Salió. Lakshman's not there.
Narada Muni salió por los túneles en el aire. Krishna also Partió. told Krishna also told Narad Muni, do not fear, I shall make arrangements to kill Jarasandha. Krishna también dijo a Narada Muni, no te preocupes, voy a hacer arreglos para matar a Jarasandha. Yudhishthira Maharaj's heart melted with his affection when he saw Krishna. Oh boy, I don't know that word. How you say melted, Lakshman? Se derritió. Okay, su corazón, cuando estoy oyendo las palabras de Krishna, el corazón de Narada Muni. When he saw Krishna after a long time and he embraced him again and again. Yudhishthira, después de ver a Krishna, después de mucho tiempo, está abrazando otra vez y otra vez Krishna. Bhima laughed with joy and he embraced Krishna. Krishna Bhima está riéndose con felicidad, con júbilo, con felicidad y abrazando a Krishna también. When Arjuna tried to bow down to Krishna, Krishna held him with his arms and embraced him. Cuando Arjuna está esforzando a ofrecer sus reverencias a Krishna, Krishna está abrazando muy fuertemente y no permitiendo él ofrecer sus reverencias. Nakula and Sahadeva were juniors, so they bowed down and held Krishna's lotus feet. Nakula y Sahadev fueron menores, o entonces ofreciendo reverencia a Krishna y tocando sus pies de loto. When the Krishna entered the city of Indraprastha, all the people were talking about him among themselves. Cuando Krishna estaba entrando en la metrópolis de Indraprastha, todas sus personas estaban hablando entre sus mismos acerca de Krishna. They were talking about his glories, praising his transcendental name, qualities and form, etc. Está hablando de sus glorias, iluminando, adulando, su nombre trascendental, su forma trascendental, todo. When the young woman heard the arrival of Krishna, they ran to the royal road to see Krishna. When los jovencitas está oyendo de la llegada de Krishna, va a los caminos reales para ver a Krishna. Women abandoned their household duties and left their husbands in the bed to Oh my run for God. Krishna. Mujeres está abandonando sus deberes hogareños y también dejando sus esposas en sus camas para ver a Krishna. In eagerness, they forgot to tie their hairs and garments. En su entusiasmo está olvidando ajustar su pelo y su ropa. Since the city was crowded, women climbed on the top of their house. Porque la ciudad era muy compactado con mucha gente, está subiendo en las techos de sus casas. They scattered the flowers on Krishna and in ecstasy they embraced him in their minds. Tirando flores en Krishna en sus mentes, está abrazando. And the woman intensely desired to serve Lord Krishna. Y las damas intensamente está deseando para servir a Krishna. When the Queen Kunti saw Lord Krishna, she became filled with joy and embraced him. Cuando Kunti es encontrando a Krishna, está llena de felicidad y abrazando. When the Yudhishthira Maharaj brought Krishna in the palace, he was very jubilant. Cuando está llevando Krishna al palacio, es muy jubilant, jubiloso. Very happy. Jubiloso. Yeah. And he forgot the proper etiquettes to receive and worship Krishna. Está olvidando la etiqueta apropiada para adorar y recibir Krishna. Queen Kunti instructed Draupadi to worship the queens of Krishna. Kunti está instruyendo a Draupadi para adorar las reinas, recibir muy bien adorar las reinas de Krishna. And Draupadi gave various gifts to the wives of Krishna.
Draupadi está dando diferentes hermosas y buenas regalos a las princesas de Krishna. And in order to please the Yudhishthira Maharaj, Krishna remained in the city for several months. Para satisfacer a Yudhishthira, Krishna está quedando en el Indraprastha para varios meses. And during his stay, Krishna will go for a walk here and there. Durante de su estancia, Krishna está pasando un paseo por aquí, por acá. And Krishna will drive a chariot with Arjuna, and many warriors and soldiers will follow them. Okay, él está pasando en un carroza con Arjuna y muchos guerreros está siguiendo ellos. So this is where the chapter ends, and the next chapter is the slaying of the demon Jarasandha. Okay, ese es el fin de este capítulo. En el próximo capítulo es la matanza de Jarasandha. Oh, Thank you, Maharaj. That's all I have, Maharaj. Thank you. Muchas gracias, Maharaj. Okay. So muchas gracias a usted, señor Pendra. Like Radhika Raman commented. Lakshman. Como Radhika Raman comentó. Yeah, we're discussing different things, and then we jump to the 10th canto every time in our association here. Cada vez que tenemos esta asociación, hacemos nuestros temas y después damos un salto al canto 10. Yeah, today is very, very good connection with Upendra, very clear. Hoy día hay una buena conexión acá muy clara con Upendra. Yeah, was it good for you, Lakshman? You could understand clearly? Yes, good it is. It was very nice. Okay. So any final questions or comments? Maybe already. ¿Una pregunta final o comentario? Yeah. Quick one, Gurudeva. Dandvat pranama to Srila Prabhupada. Okay. Pregunta pronto de Subal. Quick one, Gurudeva, about Bhima disguising as a Brahmana and going and trying to kill Jarasandha. All this orchestration, is it Krishna is trying to tell us something, or instead of directly challenging him, or with all of it, the ways, can we consider this is a pastime that Krishna wants to teach us something, or every act is a pastime? Se preguntando que hay una enseñanza en este pasatiempo de Bhima disfrazado. Of course, there's instruction from Krishna. Por supuesto, hay una instrucción de Krishna en el pasatiempo. Yeah, this is one of the 64 qualities of Krishna. Estas son una de las 64 cualidades de Krishna. He's the supreme multitasker. Es el supremo multitasker. Yeah, so we can always expect that there's many aspects to everything Krishna says and does. Entonces, todo lo que Krishna dice y hace, podemos nosotros esperar que haya todas estas diferentes cosas. Yeah, but I don't know exactly what the lesson is about disguising themselves. Pero no sé exactamente cuál sería la moraleja, por así decir, de estos disfraces. Yeah, maybe it's just that kings can be thieves and liars. Quizás puede ser sencillamente que los reyes pueden ser ladrones y mentirosos. That's part of the occupation. Es parte de su ocupación. Maybe Upendra has some comment. Yeah. De repente Upendra mismo tiene un comentario. I was thinking that maybe this is a lesson like when King Prithu was getting enthroned, then that Indra took the false dress of sannyasi to destroy, to destabilize his sacrifice, to start the pastimes of all the fake sannyasis. So this is also like a starting of the fake brahmanas, Maharaj, like we see in Kali Yuga. Traducción, Lakshman. Pedro está haciendo una comparación de este pasatiempo con el pasatiempo cuando Maharaj Prithu iba a ser coronado. Indra se vistió como sannyasi para engañarlo.
Entonces, eso es, o sea, será algo parecido como que para entender que hay también brahmanas, sannyasis, que mienten. Farsantes. Yeah. So I don't know, you know. No sé, You know, say, but we can develop hypotheses like this. pero podemos desarrollar una hipótesis como esta. Yeah, and then we can look for confirmation, you know, in other Podemos places. buscar para su confirmación en otros lugares. Yeah, but Jarasandha wasn't fooled actually. Pero Jarasandha was or he wasn't. He wasn't, you know. Pero Jarasandha en realidad no era un tonto. Yeah, it's like, you know, Arnold Schwarzenegger or Sylvester Stallone trying to disguise themselves as a priest. Es como Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger tratando de disfrazar de monjes. Yeah, or the Pope. O del Papa. Yeah, too big, too strong. You know. Son demasiado fuertes. Too many scars on their body, actually, too. Demasiadas cicatrices en su cuerpo también. Yeah. Okay. So I want to thank everybody. Yeah. Así que quiero agradecer a todos. Time to cook for Krishna. Es un momento de cocinarle a Krishna. And tomorrow we'll be making a presentation in English. You know. Mañana vamos a hacer una presentación en inglés. I think it's tomorrow, but for the San Diego temple. Para el templo de San Diego, creo que es mañana. Okay. So muchas gracias a todo el mundo. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev, Vaishnavas. Hare Krishna, Guru. Muchas gracias. Muchas gracias, Gurudev, Lakshman. Hare Krishna, Guru Maharaj. Gracias, devotos. Ivonne. Muchas gracias, Gurudev. Gracias por todo. Meow. Gracias. Hare Krishna, Guru Maharaj. Gracias, Maharaj. Hanumatpresaka, Swami Maharaj. Haribol, Gurudev, Hare Krishna. Hare Krishna.